achievement. I'm actually from a Hindu family. I don't know about Bible. I don't believe in Jesus. I start from my school days. I'm basically from Hindu family. I do all pujas. I go to temple with my mom and father. In my school days, I studied in Tamil medium, and it was I give more values to the people rather than other things. I respect my parents. I respect my friends. எப்படின்னா தமிழ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Wants to say it in Tamil and me to translate. Sure, living is very difficult. Okay, go ahead. Okay, I'm trying. So, எப்படின்னா டே டைமில் வந்து நான் எறும்புக்குலாம் அரிசி போடுவேன் வீட்டுக்கு வெளியே போய் அந்த மாதிரி. அப்போ நாய்க்குட்டியெல்லாம் தூக்கி எறிவாங்க அங்கே ஊரில். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி கட்டி அதை வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணுவேன். இப்போ ஸ்கூல் டைம்லேயே எப்போன்னா ஒரு 4th standard 5th standard படிக்கல. Let's give a pause for her to translate. if Arun or someone else can do also this one. Sure. Okay. Even when I was young, I used to be very kind to people. I used to respect them a lot. That's what he said. And then he said, even in the morning, I used to give rice to the ant. And when people abandon small puppies, I used to bring them. I used to make small dog houses, and I used to take care of them. இந்த மாதிரி இருக்கையில் அப்போ நான் +2 முடிச்சுட்டு எல்லாம் எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு கிண்டல் பண்ணுவாங்க. என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் எறும்புக்கு அரிசி போடுறேன், நாய்க்குட்டி வச்சு விளையாண்டுட்டுருக்கேன், நீ ஒன்றும் பெருசாலாம் வாழ்க்கையில் வர முடியாது. அந்த மாதிரி தான் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்ட்டு. So all of my relatives used to make fun of me, and they used to say, what are you doing feeding rice to the ant and taking care of all the puppies? And they used to make fun of me. They used to complain to my parents that he is not concentrating on his studies, and we do not know what is going to become of his life. அப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து கொஞ்சம் 1 மாதம் 2 மாதத்தில் வந்து 10th படிக்க நல்லா படித்து 80% மேலே வாங்கினேன். ஸ்கூல்லேயே அதே மாதிரி நல்லா ஸ்கோர் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போயிட்டு அங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ண படிக்கிறதுக்கு. So in spite of that, I was able to concentrate on in a couple of months in my 10th exam. I was able to score 80%, and then I finished my high school, my 12th grade, and then I joined my engineering college, and where I had a struggle actually in my engineering college too with my studies. இவ்வளோ முடிச்சுட்டு 2005 வந்து நான் MS in software engineering முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தேன். So in spite of all these struggles, I was able to finish my MS in software engineering in 2005. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வந்து 2 வருஷம் ஆச்சு. So it took me about 2 years after that for me to land a job. அதாவது கஷ்டம்னா அந்த மாதிரி கஷ்டத்தை சொல்லவே முடியாது. நான் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரே பையன். என்ன தான் எது எடுத்தாலும் என்னை கேட்டு தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு சம்பளம் வாங்கிட்டு வந்தால் கூட நாங்கள் ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி. எப்படின்னா எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப படித்தவங்களாம் இல்லை. பட் டெய்லி வேஜஸ் போயிட்டு அவங்க வந்து மந்த்லி 1000 2000 அந்த மாதிரி ஏர்ன் பண்ணாங்க. ஸோ என்னை இன்ஜினியர் ஆக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. So even though it took me 2 years it was very difficult time for me. Words cannot explain how difficult it was. I am not from a very affluent background. My parents were not educated. They used to go to daily wages, and they used to earn about 2,000 rupees. But since I am the only child in the house, yeah. So in the house, they used to always consult me for everything. So it used to be very difficult for me. அப்போ நான் வேலை தடையில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எந்த கம்பெனிலையும் கிடைக்கல. அதாவது 2 வருஷம் ஆச்சு நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. So when I was looking for a job, due to the lack of communication, it took me about 2 years to land my first job. அந்த ஃபஸ்ட் ஜாபில் 6000 சேலரிக்கு நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். So I joined my first job for a salary of 6,000 rupees.
ஆனால் வந்து அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் வரல, அதனால வந்து நான் சேலரி இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாச்சு 1 year. So since the expected project did not turn up for the company, I had to work without my wages for about a year. ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கல, காலையில் 8 மணிக்கு போனோம். ஒரு 4 பேர் தான் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த கம்பெனியில், தமிழ் பசங்க தான். அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு 8 மணிக்கு தான் முடிஞ்சுது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாருன்னா, ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க, இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அன்னைக்கே தான் தீபாவளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 200 rupees வந்து கொடுத்தாரு ஓனர். So the owner of the company, there were about 4 of us guys working in the company, and we started working at 8 in the morning, and we were working still the next day morning 8 o'clock, and the owner came in and said that you guys have been working very diligently, and so he gave us 200 rupees, and it was on Diwali day. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுதான் அந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் அம்மா கையில் கொடுத்தேன். என்னோட ஃபஸ்ட் ஏர்னிங்ஸ் அதுதான். So I took that 200 rupees and I gave it to my mom, and that was my first earnings. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிலேருந்து வேறு கம்பெனி மாறினேன். ஐஃப்ளெக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி, அது இப்போ வந்து ஆரக்கிள் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இருக்குது. அதில் போய் ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணேன். So after that I switched over to another company called iFlex, which is now Oracle, and I worked there for about a year. அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் மந்த் வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போனேன். உள்ளே வந்து யாருமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ்லாம். ஆனால் நான் வந்து ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு, அதாவது எப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ்லாம் கண்ணு வச்சுருப்பேன் பேங்கிங் ப்ராடக்ட்டுங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் நான் வேலை செஞ்ச இடத்துல அவங்க உட்கார வச்சு அங்கே உள்ள ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்து என்னோடய ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரி அவங்க கையில் கொடுத்தேன். So I took my parents to my workplace. Usually they do not allow they don't allow anybody. Security is very tight, and the securities carry gun because it's a banking product company. But I got special permission to take my parents in there, and I took them into the office, made them sit in my work of place, and then in the ATM I withdraw my first month salary and gave it to them. அப்போ வந்து அவங்க எங்கள் அம்மா அழுகாட்சி வந்து எனக்கு இன்னும் மறக்கவே முடியல. So I cannot forget how my mom cried at that time. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக வந்து லைஃப்பில் பெரிய லெவலில் வரணும்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து சிங்கப்பூர், மலேசியா, குவைத்து 2-3 இடத்துல ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். So in order for me to come up in life, I tried in a couple of other countries, like Singapore, Malaysia and Kuwait, right from that company. அப்போது துபாயிலேருந்து சிட்டி பேங்க்லேயும் சிங்கப்பூர்லேருந்து ஹவுஸ் டெவலப்மெண்ட் போர்டிங் அந்த கவர்மெண்ட் கம்பெனியும் எனக்கு ஜாப் கிடச்சிது. So I got offers from Citibank from Dubai and House Development Corporation in Singapore. ஸோ அப்போ நான் சிங்கப்பூர் போயிட்டு ஐ ஒர்க் தேர் 2 years. ஸோ அப்போ தான் வந்து எனக்கு பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பொண்ணு பார்த்ததில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 பொண்ணுக்கு மேலே பார்த்துருப்பாங்க. So I was working in Singapore, and at that time they started looking for an alliance for me, and during that time they would have seen at least profiles of 50 girls. அவங்க என்னன்னா வந்து இது பணம் எவ்வளோ வசதியானவங்களான்னு பார்ப்பாங்க, ஜாதகம் பார்ப்பாங்க, கலர் பார்ப்பாங்க, நிறைய இந்த மாதிரி விஷயம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றையும் ஃபில்டர் பண்ணி வரையில் கடைசி லெவல் வரையில் நின்றும், அடுத்த லெவல் போகாது. ஃபைனலாக வந்து 1 year கழித்து நிர்மலா தேவின்ட்டு ஒரு பொண்ணோட மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. So when they were looking for an alliance, it was very difficult because they had a lot of matching criteria. They had economic status, they had the horoscope, and they had basically the color of the skin and everything. So we used to go further, but it used to stop right there. And about a year of looking for alliance, they fixed wedding with Nirmala Devi. எனக்கு மனசில் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா, எங்கே போனாலும் கோயிலுக்கு போனாலும் சரி, யாராவது பேசினாலும் சரி, அவங்க எதுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா பணத்துக்கு. கோயிலில் போய் நிறைய காணிக்க போட்டால் தான் நமக்கு ஸ்பெஷல் கியூவே கிடைக்கும். 2வது நம்ம கொஞ்சம் ஹைஃபையாக இருந்தால் தான் எல்லோரும் மதிப்பாங்க, யாருமே பேச மாட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்து மனசில் வந்து ஒரு ஏக்கமாகவே இருந்துச்சு. So what I noticed was people when they talk to you, when they are when they be with you, they look at either your economic status. Even when you go to temple, only if you put in a lot of offering, they give you special treatment, special cues, and that was the same. And so that was nudging in my heart all the time. ஸோ ஃபைனலாக அந்த பொண்ணு கூட பார்த்து பேசி, அது வந்து டாக்டர் இருந்தது, ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்தது சிங்கப்பூர்லேயே. நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனிக்கு பக்கத்துலேயே ஹாஸ்பிட்டல்.
ஸோ டெய்லியும் பார்ப்போம், பேசுவோம். 1 மந்த் இப்படியே போச்சு, எல்லாம் ஓகே சொல்லி எனக்கு எனக்கு பிடிக்கல, என்னோட மேட்ச் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட சொன்னேன். அவங்க என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க ஆல்ரெடி அவங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஆல்ரெடி ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2 பேரும் ஏர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணி மேரேஜுக்கு 1000 பத்திரிக்கை எல்லாம் அடித்து எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி August 10th நினைக்கிறேன் 2015 மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. So she was a heart surgeon in Singapore and she worked in a building right next to my office. So I met with her for about a month and we used to talk, meet outside and talk. And then I let my parents know that I don't think she's a good match for me. But my parents convinced me otherwise, saying that she's there in Singapore, she's working right there and she's a working woman. So which means that if you both earn, your life will be even better. So they fixed the marriage on August 10th and they printed about 1,000 invitation cards. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அந்த பொண்ணு வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் என் ரூமில் வச்சுச்சு. புதுசாக நாங்கள் வீடு பார்த்து சரி 4 days தானே இருக்குது, மேரேஜுக்கு ஊருக்கு போயிட்டு மேரேஜ் பண்ணிட்டு இது பண்ணலான்ட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சிருச்சு. எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் ஃபைன். அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, நானும் அந்த பொண்ணு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ நான் யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்களே அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு போடுவேன், அதான் என்னோடய ஹேபிட்டாக இருக்குது. ஸோ உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கல ஏதோ பண விஷயமா கேட்டுட்டு இருந்தேன். இவ்வளோ நாள் ஏர்ன் பண்ணி என்ன வச்சுருக்கீங்க, இல்லை எதை கேட்டாலும் அந்த அப்பா அம்மா கொடுத்துட்டேன் அவங்களுக்கே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு தப்பான வார்த்தை சொல்லுச்சு. So it was only 4 days from my wedding. So the girl, she brought in all of her dresses and she kept it in my house. We found a apartment to move in, and so she came in and and we were having food. Usually it is his habit to serve food to anybody who comes. So he was serving food, and during that time she was talking more about money, like how much have you saved, having worked here for such a long time, and why do you always give all of your money to your parents? And she said something that was not to be said. ஸோ அந்த வார்த்தை கேட்டுன்னா பக்கத்தில் தான் உட்காந்து சாப்பிட்டுருந்தோம். பலான்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் யூஸ்வலாக வந்து எல்லாத்தையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். யாரும் எங்கள் அப்பாவே எங்கள் அம்மா ஏதாவது திட்டினா கூட அது தப்புன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் என்னையும் அறியாமல் உள்ளே இருந்து கோபம் வந்து வெளியே வந்துடுச்சு. பலான்னு சாப்பாடு கையோட ஆரம்பிச்சிட்டேன். So I'm usually a very calm and composed person. If somebody, even when my parents scold, I try to calm them. But when she said that word that should not have been said, I was so angry I slapped her with the same hand that I was eating with. பொண்ணு என்ன பண்ணுச்சுன்னா, இம்மீடியட்டாக அவங்க அப்பா கால் பண்ணி ரொம்ப ரூடாக நடந்துக்கிறான், ரூடாக பிஹேவ் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ நான் வந்து கராத்தே கிளாஸ் போயிட்டு இருப்பேன். ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுச்சு. அப்புறம் நான் சரி வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க அப்பா ஃபோன் பண்ணி பேசினார், என்னப்பா அது நீ எப்படின்னா கை நீட்டி அடிச்சிடக்கூடாது. அப்போ இந்த மாதிரி சொல்லிச்சு. நான் அந்த வார்த்தையை சொல்லாமல் அது தப்பு தான் பண்ணுது, எனக்கு கோவம் வந்துச்சு, நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எனக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். So she called her dad and she said that he's being very rude and he's behaving like a rowdy. And her dad called me up and asked. And I used to go for karate practicing those days. So and when her dad called up, I did not say the word that she used, but she said something wrong. And the anger overcame me, and so I just slapped her. ஸோ ஊருக்கு போனால் திருச்சி ஏர்போர்ட்டில் அம்மா அப்பா யாருக்குமே விஷயம் தெரியாது. அவங்க அம்மா அப்பா எல்லோரும் ஒரு கல்யாணம்னா கும்பலாக வந்திருப்பாங்க. ஸோ வந்து கல்யாணத்துக்கெல்லாம் ரெடியா அப்படின்னு கேட்கல. நான் வந்து ஃப்ளைட்டில் போயதே ஃபுல்லாக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிட்டு, எனக்கு ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ் கிடையாது, ஆனால் எப்போது ஆஃபீஸ்லாம் பண்ணுவேன். ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு என்னாச்சு என்ன பிரச்சனை என்னென்னா, நான் வந்து அந்த பொண்ணை எனக்கு விருப்பம் இல்லை, பிடிக்கல, எனக்கு மேட்ச் ஆகலான்ட்டு ஒரே அடியாக நின்றுட்டேன். எல்லாருக்கும் ஷாக்கிங். கிட்டத்தட்ட 15 lakhs செலவு பண்ணியிருக்கோம், நீ திடீர்னு நாளைக்கு கல்யாணத்தை வச்சுட்டு வந்து இன்றைக்கி வேணான்னு சொன்னீங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கன்வின்ஸ் பண்ண பார்த்தாங்க. ஆனால் நான் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். So both the parents, both sides of the parents and all the relatives were there in Trichy airport while we were going, and they did not know what was happening. So I had a couple of drinks in the flight. I don't drink usually, but I just drank a couple of drinks in the flight, and when I went there, I was adamant that I did not want that girl because she was not a good match for me, and everybody was shocked at that. So marriage நின்னதுனால எல்லாரும் கேட்காங்க, என்னாச்சு ஏதோ உன் மேலே தான் மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் வந்தவங்க ஆமாம் என் மேலே தப்பு, பட் எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் மறுபடியும் சிங்கப்பூர் கிளம்பி வந்துட்டேன். So the marriage was stopped, and everybody was questioning what happened, was it your mistake, is something wrong with you? And he said yes, it was my mistake,
and that is why the marriage, we broke up the marriage, and so and he went back to Singapore. அதாவது அந்த பொண்ணு மேலே பாசம் வச்சுட்டு நான் வருத்தப்படல. ஆனால் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்காக அவங்க அழுது, அவங்க என்னடா இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ 30-40 பொண்ணுங்க பார்த்து கடைசியில் அவங்க கொண்டு செட் ஆகி அதையும் வந்து இப்போ ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. சொந்தக்காரங்க வந்து தப்பாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவன் குடிச்சிட்டு வந்து ரோட்டில் கிடக்கிறான், செய்யலாத பையனை வளர்த்துருக்கீங்க, நான் முதல்லேருந்தே சொன்னேன் இவனெல்லாம் படிக்க வைக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So I was not feeling sad because I liked that girl and then the marriage did not go through. I was sad because my parents were really feeling very bad and they were in a very bad state. Not just that, they were concerned that after seeing 30-40 girls and there was one alliance and then he broke off. In addition to that, all of my relatives started talking ill about me, saying that I am a drunkard who lies on the road, and so they were asking my parents, we told you not to get him educated and then send him out, and that is why all these problems are happening. சிங்கப்பூர் வந்துட்டு 1 மாதம் என்னால் வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. அப்புறம் அதுலேருந்தெல்லாம் விட்டு வெளியே வர்றதுக்காக கரோட்டை மாஸ்டர் என்ன சொன்னார்னா, நீ ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்ப, ஆனால் கொஞ்ச நாள் மேரேஜ் நின்றதுனால ரொம்ப டல் ஆகிட்டேன், ஸோ நான் ஒரு இடத்துக்கு உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னை இன்வைட் பண்ணார். So when I went back to Singapore, I was not able to concentrate on my job because of all of this for about a month. So his karate master told that you usually are very active, but after your wedding got cancelled, you are not being very active, so I'm going to invite you to a place. போய் பார்த்தா அங்கே வந்து சர்ச்சுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு பொதுவாக நம்பிக்கை இல்லை, எதுக்குடா நம்ம போகணும், நம்ம இந்துவாக இருந்துட்டு கிறிஸ்டினாக கன்வெர்ட் ஆகணும், எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் நான் போனேன். பட் ஆனால் அங்கே போன வரைக்கும் தான் அவங்க கொடுத்த அன்பு, அந்த ஃபெலோஷிப்பு, அவங்க எங்களுக்காக ப்ரே பண்ணது, அதாவது விஷயத்தை பாசிட்டு தான் சொன்னேன். எனக்காக வந்து ஒரு 20 பேர் பக்கம் ப்ரே பண்ணாங்க. So the place that I got invited was a church. I was initially reluctant to go there because thinking that why I'm already a Hindu, why do I have to go to a church and convert myself? But I just went very reluctantly. But when I went there, the way how they loved me and how they prayed for me, it was really very good. I just told the pastor what happened, but there were about 20 people who really prayed fervently for me in the church. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்து. ஆனாலும் மனசுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து கிறிஸ்டினா, ஏன்னா ஊரில் வந்து எப்படி சொல்லி வச்சுருப்பாங்கன்னா, ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்டவங்க தான் கிறிஸ்டினில் போய் சேருவாங்க, ஸோ அதெல்லாம் போகக்கூடாது, அங்கே மைண்டு பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்க கன்வெர்ட் பண்ண வச்சுருவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருப்பேன் நான். ஸோ அப்படி இருக்கிறனால நம்ம ஏன் வந்து இது ஜீசஸ் ஏற்றுக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் கேட்டேன். பாஸ்டரே வந்து அலறிட்டாரு, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறைய கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் இல்லையா. So I was grown up with a thought that it's only the lower caste who gets converted to Christian, so you should not be doing that. And all of these thoughts were circling in my mind, and I was asking too many questions. Why should I consider Jesus as God? And I asked all of these questions, a lot of questions to the pastor, to a point where he got concerned about that, but he kept on asking questions about that to the pastor. சரி, ஒரு வழியாக கன்வின்ஸ் ஆகி சரி நம்ம இதில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, ஏன்னா தே ஆர் வேல்யூங் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் டெஸ்டிமோனி ஷேர் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி தான் பயந்துட்டு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியாது, நம்ம வேர்ட்ஸும் நமக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அந்த டைம் வந்து கடவுள் வந்து என்னை தொட்டதை வந்து நான் பார்த்தேன் சர்ச்சில். So at that point of time, I was convinced that I want to be a Christian, and I was asked to share my testimony, and I was a little bit scared, in order to use the right words to share. But in the midst of me being scared, I clearly felt the Lord touch me that time. அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு செய்தி வந்தது, என்னென்னா முன்னே வந்து அதிசயங்களை காணப்படுவேன்ட்டு ஒரு வசனம் வந்தது. ஏன்னா நான் பைபிள் படித்தது கிடையாது, ஆனால் அந்த வசனம் வந்து எனக்கு அடிக்கடி வந்து மனசில் வந்துகிட்டே இருந்தது. So at that time, a verse came to me where it says, I will make you see wonders. And I have not studied Bible, so I do not know the word, but that verse kept on coming in my heart. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஜீசஸ் நம்ப ஆரம்பித்தோன்னா எனக்கு வந்து வேலையிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எனக்கு கொஞ்சம் முன்னேற்றங்கள் தெரிஞ்சுது. அதாவது முதல்லாம் எப்படின்னா மேனேஜர் வர்றாருங்கள அப்போ தான் வேலை செய்யும், ஸோ அவருக்கு பயந்துட்டு தான் வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம். ஆனால் வந்து ஜீசஸ் நம்பின பிறகு அவருக்கு உண்மையாக இருக்கணும், நம்ம இவங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது. So after I started believing in Jesus Christ, I was able to see improvement and
progress in all area of my life. Even in my work, we used to work only after seeing the manager come in. But after I trusted in Jesus, it is Jesus I have to be accountable for. So I was working for Jesus and not for my manager. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மாதம் போச்சு ரிலாக்ஸாக எப்படியோ ஓகே நம்ம லைஃப் இதாக அதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடையிலையும் வீட்டில் பொண்ணுங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So life was going on like that for about 6 months, and it was trying to get back to normal. But in the meantime, they were the parents were looking for another alliance, and they were forcing me to get married. அப்போ நான் இந்த மாதிரி ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கல இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி எத்தனை பொண்ணுங்களை பார்த்தாலும் அவங்க மேபி அவங்க கேட்குற விஷயங்கள்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு வந்து என் பேரண்ட்ஸ் தான் நான் அவங்க ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கணும்னு நான் நினச்சேன். So in my heart, I was thinking that it is my they are the girls should think or consider my parents first. ஸோ அப்போ அப்படி யோசிச்சுல சரி நம்ம மேட்ரிமோனியில் ட்ரை பண்ணுவோம். ஏற்கனவே பார்த்து தான் அந்த பொண்ணை ஃபிக்ஸ் பண்ணது நின்றுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஏன் அதே பேரில் நம்ம பார்க்கக்கூடாது கிறிஸ்டினா பொண்ணை பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் சர்ச் பண்ணையில் நிர்மலா தேவி இவங்க ப்ரொஃபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. So at that point in time, I thought that was an arranged marriage. So this time let me use matrimony, and I'll use the same name Nirmala, and I'll see for a Christian girl, as a girl who's saved. And the first profile was hers, Nirmala Devi. இப்போ எல்லாமே மேட்ச் ஆயிருந்தது. அதாவது நாங்கள் நாயுடுஸு, அவங்களும் நாயுடுவாக இருந்தாங்க. இந்த பொண்ணு நிர்மலா தேவி வந்து யூஎஸில் படிச்சுட்டு அவங்க ஜீசஸ் நம்பி இது பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நான் டைரெக்டாக அவங்க அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி பேசினேன். எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லாமல் நானே பேசி ஒரு வாரம் அவரோட கண்டினியூஸாக பேசிகிட்டு இருந்தேன். So everything that I needed matched there very well. Nirmala was studied here in the US, and in her profile it said that she trusted in Jesus Christ. So I did not let my parents know. I talked to Nirmala's dad for about a week on this alliance. அது ஒரு 10 நாள் கழிச்சு அப்புறம் அவங்களோட பேச வச்சாங்க. பேசி ஒரே நாளில் ஓகே பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா போய் பார்த்து 15 டேஸ்ல மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. So after about 10 days of talking with Nirmala's dad, then he got to talk to Nirmala, and then the day after he talked to Nirmala, he finalized that, and then Ravi's parents went and talked to their parents, and within 15 days the wedding was finalized. ஸோ கல்யாணம் நடக்கல அவங்க அப்பா வந்து என்ன சொல்லி பொண்ணு கொடுத்தாருன்னா இனி அவங்க தான் உனக்கு அப்பா அம்மா, அவர் தான் உனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி பொண்ணு கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து அப்பா அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவாப்புல. நான் என்ன மனசில் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கணும் அதை விட நல்லாவே டபுள் மடங்காக செஞ்சுட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு கேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So when he was handing the girl in the wedding, he told his daughter that from now on they are going to be your parents, and likewise she is always considered her. She still calls Ravi's parents as mom and dad, and whatever Ravi wants to do, she wants to do even more and even higher things for Ravi's parents. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் பேப்டைஸ் பண்ணலான்னு சிங்கப்பூரில் முடிவு பண்ணி பேப்டைஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஃபுல் ஸ்டோரி சொன்னால் நாள் பத்தாது. So after that we got baptized in Singapore. We decided and got baptized in Singapore, and if I start saying my whole story, the day won't be enough. அப்புறம் மேரேஜுக்கு அப்புறம் 2 இயர்ஸ் ஆகி ஆதித்யா பிறந்தான். அதுக்கும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சர்ச்லேருந்து வந்து ப்ரே பண்ணாங்க. இப்போ 2வது பேபிக்கும் வந்து சர்ச்லேருந்து வந்து ப்ரே பண்ணி ஸோ எங்களுக்கு நிறைய பிளெஸ்ஸிங் என்னதான் சொல்ல முடியாது. வேர்டிங்ஸ் பிளெஸ்ஸிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், சந்தோஷமா. So 2 years after our wedding, Aditya was born, and the people from the prayer church, they came and they kept on praying for us. And now for the second baby too, the people from the church are praying fervently for the second baby. Thank you. Praise